Всем привет! Вы на канале Готикус, и сегодня мы поиграем в игрушку под названием «Призраки нового Эдема. Изгоняющие». Всем приятного просмотра. И спасибо тем, кто ставит лайки. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. Да-да. Шлюпка. Доброе утро, муж. Игра от Davenport. Мне снились облака, здоровенные пушистые твари, плывущие низко под землей. 18 плюс. А мне снилась бездна на самом дне самого глубокого океана. Доброго дня, любовь моя. И тебе доброго дня. Мы в Новой Англии? Еще нет, походу. Добро пожаловать в Америку. Тебя что-то тревожит? Письмо Чарльза. А что с ним? Должна быть призрак необычайно опасен. Значит, заломим двойную цену? Я серьезно. Если ему нужна помощь, дело плохо. Я буду осторожен. Твой ученик готов служить. Ну же, Антелла, нам пора. И мне надо справить нужду. Гениален до последнего. Жить. Смерть. Мертвцам. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say. Живем, говорим мы, и смерть мертвецам. Но все не так просто. Еще на заре человеческой смерти задерживались. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Я не успеваю за ними. Is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. Снять с них проклятие. New Eden, 7 июня 1695. If this is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Ну да, не Look at сильно. it. It's cold as a bishop's arse, and twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. Ну что, пошли?
I'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. Я тоже надеюсь. Так, ВСД, бегать туда-сюда, вот. Think I weary of long bowling Биться. seaboard just to grim foreign lands. Это I can't сильная remember the атака. last time we did something else than work. Это After бегать. this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. Ну, пошли. С разгона дают, вот так. Have I mentioned how grim this place is? I Ну, heard you the какое? first time, but I don't disagree. Побежали тогда. Ева, что, перелезть? Алло, а как запрыгивать? Назначение клавиш. Бег, shift. Е. I think we can get through here. Друг. Sure. Let's go Then we- traipsing through the rotten, falling down house. Looks steady enough. Ну, Е. Нет, мы не будем пропускать ничего. Бля. Watch out! Берегись. Ну, спасай своего. Ugh. Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Иди Both дальше. legal apprentices. I can break my way through here. Нажмите. И что мне тут уничтожать-то? Пошли, пошли, пошли. Странно. Too slow. Слишком медленно. Everything all right down there? И Just у a меня все sneaky хорошо. wanderer. You? Same, but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Читать. Дорогой кузен, порт под названием Нью-Иден продлился слишком долго. Ты пытался. Изо всех сил пытался создать там свой уголок. Но если то, что ты пишешь, правда, Богом прошу, забирай жену и своих детей, собирай вещи и съебывай отсюда нахер. Отправляйся к нам в Привет. На фермах всегда нужны рабочие руки. Мы с Симом с радостью приютим вас, пока вы не
Возводитесь домом, прошу умолять. Переезжайте. Мы ведь семья, и детям будет у нас безопаснее. Пошли, пошли, пошли. Кожа. Да я хз, зачем он? Но мы собираем все, что надо. Так, пошли. Ah, more wonders. Behind you! Сзади. As easy as falling off a box. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Petty fiend. Жалкая тварь. Атаки заполняет. Time to leave for good. Уже были. Возможно, эти слова будут отращены. Какой сегодня день? Не знаю. Помню, что только сейчас июнь 1695 года. Мне казалось, что в Провиденсе будет безопаснее, что мы вновь увидим наших детей. И в золотых полях пшеницы будет звенеть их смех. Теперь их мать мертва, и я скоро разделю ее участь. По дороге бродит нечто злое, ужасное. Духи обрели нас на смерть. These people left New Eden Town just a few days ago. What exactly is going on here? А что здесь происходит? Что-то происходит. Надо посмотреть. Но это мы читали. И дальше. Пошли, пошли, пошли. Pest. Фу, какая тварь. Так, у меня есть ешка. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Ну, дождемся, пока он что-то расскажет интересно. Чарльз, куда он бежал? Это не к добру. Куда смотрит управление Isn't that what города? selectmen do? Побежали. Not the busiest stables I've ever seen. No ostler and Ни no конюха, horses. ни лошадей. Странно. Less welcoming by the second. С каждой секундой неприятный город. Я с тобой соглашусь, какой-то неприятный. Так, что я здесь вижу?
А, не пройти. Ну, пошли. 50 метров. Нью Иден обнаружено. Найдите Let's в find the inn. таверне. It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Esther wouldn't dare. And we don't need a piece of paper to keep us together. Aye, I remember you telling her. Тихо. Good day, sir. Привет, сэр. You'll be Haskell's Banishers, I take it. Antea Duarte. This is Red McWraith. Hugh Bachelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? Нет, там все. We're expected at the tavern. На таверне. Как ее найти? The King's Arm. You can't King's miss it Arm. for the lamps are lit. Вы мимо The не пройдете. school is now a bunkhouse. Школа превратилась в The meeting ночевку. house cold Молитвенный and дом dark. стоит темный, The tavern холодный. shines, На yes. таверне пока сияют Well, огни. Let us be thankful for small mercies. Так, а где дети? Where are the children? Several died Некоторые fever. умерли от We could see лихорадки. disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent Мы the children отослали to safety. детей в безопасное время. А почему сами не поехали? It can't be easy now. No, Да, не ли? no, it is not. Farewell, Mr. Bachelor. And you may wish us luck. Прощайте. Good luck then to the both of you. Текс. Огни горят, значит. There's the inn. Вот это верно. Ну да, вот это верно. Charlie, we're here. Your Чарли, мы здесь, твои молитвы услышаны. Drink. Налей нам выпить. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to Господа, you, sirs, Madam. madam. Now, where's Charles? итак, где Чарльз? Minister Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is thick-skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Да что-нибудь на нас осталось. Why is Charles not here? А почему здесь Чарли? То нет, а? Почему? Где он? Sorry for your Мы loss. сожалеем We'll do о what we вашей can утрате. for his widow. The Reverend is dead. When? How? A Он terrible погиб. tragedy. Though our faith sustains us, we are still very Да much in уж. shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. Ну You да, lot это do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her, and rest assured that her aptitudes far outweigh her manners, or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we're as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely, with their expertise, we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use.
Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, Оставайся. I'll stay. Our company has suffered terribly, but we are worth saving. And now that you are here, И что же у нас save it we shall. получится? Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion, the pride indeed of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. А вы What как do you think happened? думаешь, что произошло? Could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. Ну, что он In the расследовал minister's проклятие. absence, I try, in all humility, И как to ты protect пытаешься us all, защитить? body and Как? soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Демонолог. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home and does not much venture out. Their house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Яке What проклятие. can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. Что-то их And I мучают can tell you на that it протяжении works in нескольких bloody месяцев. increments. First, there was pestilence, Сперва чума и disease, болезнь, затем пришли кошмары, then came затем nightmares, безумие, а в then итоге came madness. пришла In the end came death. смерть. Она до сих Death пор remains. здесь. But in all honesty, Но в правде сказать, хуже всего I think погода. the Эта weather бесконечная is the зима worst part. This never-ending измучила winter нас всех. hangs heavy on us all. Тоже хуже нас держит здесь, как в ловушке. Что Чарльз What did знал Charles know о about нем? it? What Что had he он learned? успел узнать? Tragically, I had not yet had the opportunity to Я не discuss this успел с ним investigation. обсудить Passing now детали. excludes the possibility. Понятно? Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. Наш договор в If you силе. have it, yes, our contract stands. Контракт. Charles. All right, Ради Чарльза. for Charles. Тhanks. Вы изучаете You're a демонолог? demonologist, you say? I am that. Да, Like my father как и was мой before отец. me. Faith Вера и наука — два компаса, что ведут нас к познанию тайн to a deeper праведной understanding земли of the secrets of God's green and pleasant land. Божий и Those той, who кто ей threaten it. угрожает. And what have your compasses told you about the И что же curse? компасы рассказали о проклятии? Они рассказали мне, что преподобный Davenport справился с нашей проблемой куда лучше меня, поэтому вы и здесь. Так договорились. Я буду для людей, сказал я, нравственным авторитетом, надеждой и опорой. Пока Чарльз и его искатели борются с проклятием. Perhaps we may come to you for advice. Please do, madam, Обращайся, мадам. for I would be Я only буду too только glad рад. to give it. Why Ну, is это Davenport ясно, so что empty? A
Of those who Из did not die, тех, кто не умер, we are the мы few немногие, who кто stay. решил остаться. Though our motivations may differ, У всех all of разные them все have shown причины. extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Ну и зачем это все было? Those who left, Куда они шли? where did they go? Boston, outlying Бостон, settlements, в отдельном anywhere, поселении, everywhere. куда угодно, в любое Although, as другое you may have heard, место. the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must Я считаю, что мы stand не our должны ground. отступать. Ну, чуть-чуть, да. Ну все, хватит. Вряд ли они вернутся. Thank you. We have what we Спасибо. need. Мы I знаем, wish что you хотели. success. Тогда My я вам instruction желаю room is удачи. prepared for you in the old schoolhouse. Комната старой школы, я буду здесь, если понадоблюсь. И куда идти? Поговорите с Эстер у нее дома. Компас. Charles, those accursed sea storms. If only we'd been here earlier. I know. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people are idiots if they believe prayer will save them. Их молитва не спасет. Ну, правильно, не спасет же молитва. Они дураки это все. И самому понятно, что смысл им тут оставаться, если здесь какое-то проклятие. You'll be the Banishers Привет. then? Come too late. Да, мы I'm sorry. изнатели. But if poor Minister Davenport mentioned your names, I have forgotten them. Ante Duarte. This fellow here is Red McGrath. Of course. I'm Lisbeth O'Hara. The minister Пастор said you'd have говорил, что у вас questions. будут вопросы. Ну и... Ну, а проклятие Governor давайте. Haskell told us of the curse. Я бы I'd like хотела to понять, understand what it is and from where it came. как оно и что оно While I'll произошло. not speak ill of my neighbours, someone must have let the evil in. Ну, кто-то сюда впустил зло. Ну, нам бы пригодилось имя это. A name might help. I'll not poison my parish with loose chatter. Besides, I have no name to give you. Что вы здесь делаете? What are you doing out here? Most people seem to stay indoors. Since you ask, I came to town to buy a remedy for Mistress Fitcher. My sister has a sore leg. The salve eases her discomfort. We have a small farm some miles from here, and yes, the curse sits there too. Did you know Charles Davenport? Вы Of знали course I know the Чарльз? minister. My sister and I attended all his services, and grateful we were too. He was the moral foundation stone of the colony. His poor widow. She must be bereft. Угу. Ну что? Так, с этой... You may have your time back, with my thanks. Well, thank the Lord for that. За что спасибо ему? We should go to Esther. Нужно I сходить think the к governor Эстер. said their house stood above the docks. Ну, пошли к Эстер. Привет, Эстер. Antea, Это я, Ред. come in. Заходите.
I've barely slept for Я fear you почти would не not come. спала. Боялась, что вы сюда не придете. I'm at a loss. Я в Would растерян. God even allow me to Угодно drag you ли, into these Господи, чтобы я втягивала dark times? в эти темные... Esther, you're not Эстер, alone now. ты не одна. Мы здесь. We're here. I'm so sorry. Мне we очень didn't жаль, get что here in time. мы не добрались сюда вовремя, правда? Знаешь, Чарльз Charles kept saying it. все время повторял. Have faith. Не сдавайся, они They will придут. come. Если If бы only только he had он kept в his это faith himself. верил. What Там. happened to him? А что с ним Poor случилось? Charles. Он стал Just one more очередного victim of the curse of New Eden. жертвой неудачного проклятия. Вы знаете, каким он был? Беспокойным, Restless, нетерпеливым. impatient. Он не потерял надежду на вас, его друзей. Но он не мог больше ждать. I believe he tried to lift Мне the кажется, он curse. пытался снять I too проклятие. have questions, but I have no answers. А у тебя... Do Ну, I now have a husband? нет мужа. Есть ли что-нибудь, что мы должны знать? Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for Избави, I cannot Господи, endure this. но я не могу в этом I винить. cannot Я не endure могу it. этого Charles винить. does А not Чарльз deserve it. этого не заслуживает. Anything at all, Esther. Что угодно, пожалуйста, Эстер. I have felt Charles present about the house. Я чувствую присутствие Чарльза, его призрак ему. Ему He еще... needs Ему нужна помощь. If he's here, I promise Если I will know no он rest. здесь, я не буду знать покоя, пока он не You обретет can count покоя. on us. We'll start with the house. Мы начнем с дома. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Бумаги в его доме. Thank you. Великий. Что? Спасибо, Эстер. Расскажи What нам can you tell me about the esteemed Governor Haskell? губернатора. Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. Чересчур He shares неуступчивый. Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. Ну да. He's an academic. Он ученый. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find thick-skinned New Smith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Ну да, отлично. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. Ну все. We'll take a Нет, look стой. around, Стой. if that's all right. Подожди, мы что-то не... May I be of any help? You stay put. А, живых. Чар, призрак. We'll find the way. Подожди, мы еще I'm ничего... sorry to trouble you once more. How may I help? Как раньше How обстояли were дела? things, you know, before all this? Ну, до всего этого. Before the curse. Это проклятие было It was a интересное busy и and насыщенное exciting время. time. Charles immersed himself Чарльз in the community. глубоко погрузился в местную жизнь, он во всем участвовал. The people came to rely Люди on him. стали на него I'm sure полагаться. they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. Хорошая подруга наша, ну все, можно теперь, наверное. We'll keep looking around. I'll be here if Ну да, так. Это про любовь его рассказано.
Опять он скучает по... Здесь что? То же самое, блин, он ее любил. That porcelain saw many a dinner turned lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Первая. Сальмашел. Purcell. Could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Так, это что за фигня? Угу. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Так, а вот Have you это received a lot of интересно. visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Batchelor Mr. came to see me, Батя that на was nice FT. of him. Так, это вот это уже интересно, кстати. Видишь, что? Эстер, прими от нас немного еды и Эля. Соболезную тебе, соседи, не забыли этой утрате. Интервалы, печать, изучение. Ага. Где что? Понятно. Опять мне мелодия. Ну что ж, пошли наверх. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Faith always was his beacon in the darkness. Вера для него People была have всегда. trust in God. He's a good man. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Ну, все равно ты справился. Это неплохо, кстати. Это что такое? Драгоценная шахматная фигура короля в стеклянном шаре. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. Это книга оккультная, так дальше. Не кому по ту сторону океана и лишь немногим это известно, что я стал пастором, чтобы проводить исследования в новом свете. И только странно, что я и столько странного я здесь нашел. Да, в краях обитает бесчисленное много старых призраков, но никого не тревожит. Хоть и никогда не скажу об этом вслух, подозреваю, что есть и ведьма. И если хоть одну отыщу, постараюсь расспросить ее о жизни. Здесь что? Муравейник. Здесь что? Оплот веры. И здесь Иова 7, 13, 15, 13. Когда подумай, утешит меня. Постель моя унесет горесть мою, ложе мою. Ты страшишь меня снами и видениями. Пугаешь меня. 15. И душа моя
желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Она является мне во снах. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Ред, ты что-то уронил. А что он уронил, Ред? Что общего у этих всех сновидений? Они предвещают судный или грядущий кошмар? Видение ли это предсказание? Может, это чья-то злая воля? На кого они направлены? И что пробудило такой гнев? Мне нужно понять, как они проникают в наши умы. Сон больше не приносит отдыха, так как нам не выжить. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Чарльз беспокоил, что под влиянием опасного духа поселенцы мучились кошмаром. When I first met Charles, he was reading his Bible in a noisy tap. Ну, осмотрите спальню, ну пошли в спальню. Серебряная брошь, которую носил Чарльз. На ней выгравирован нож с 3 гордами. Charles always wore this brooch. Чарльз This thing's всегда been носил эту untouched. брошь. Nothing's moved. 3 капли, ага, это сон. Got enough books, Charles. See, the piano's not the only thing you paid a pretty penny to ship. Где что написано? Псалтырь. И здесь, дорогая моя сестра, Чарльз мертв. Я совершенно растерян. Не знаю, какой сейчас день и когда мой Чарльз погиб. Мне ничего сказать, ты очень любила Чарльза так, что я не могла рассказать тебе о его гибели. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Угу. Эстер не смогла справиться со своим мужем, и это гнетет ее. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there. Пошли осмотреть You actually кладбище. listened? I'd always let my mind wander. Are you leaving already? Да, We need to уходим. investigate the cemetery. This is Charles's. Esther, you know we can help you sort through things around the house. I don't know that I'm ready for that. But I'll keep it in mind. Ну да, пошли. На выход. What will you do for my Charles? Как вы поможете Чарльзу? If he's present, Если он здесь, мы его найдем и поспросим, then we'll и ask спросим, him что what he wants us to нам do. нужно сделать. Must I see him too? А мне First, let's можно? find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. Нельзя смотреть.
You be all right? С ней будет все в I порядке? doubt it. I'll do Сомневаюсь. my work all the same. Но я все равно We came выполню here to свою help работу. Charles and Мы help пришли those сюда, who чтобы shall. помочь Чарльзу. И мы поможем ему. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Будь осторожен, ты You тоже. too. Чтобы понять, где находится. Be warned. I need but Предупреждай cry меня. out, and help shall Лишь come крикни, in an и instant. сразу же появится помощь. Calm you, sir. Antea Duarte, Minister Davenport's Так, мы продолжаем проходить. a wisp. So close. Блуждающий огонек так близко к городу. Кладбище закрыто. Where are you leading me? Куда же ты меня ведешь? More of you? Это ты? No one is safe here. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Тупик +2. I've seen more graves here than I've met settlers. Many dead in more recent years. Озарение. Как его используют? Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. Я искуплю свою вину перед тобой. И еще кое-что. Мы продолжаем. Найдите метлу.
Так, здесь все мы собрали. Дальше. Здесь закрыто. Everyone buried here died in 1677. A previous epidemic? Смотрите. A memory lingers here. I might be able to reveal. Здесь что-то вспомнить. Провести ритуал. Ритуалы нужно проводить. Mixing pyrite with those plants I found should work. Переслушиваю, может что-то получится? In each stain hides a story. In the name of the Lord, Именем Господа. Изыди из этого места. You do not command me, И надо мной clergyman. не власть пас. Кто ты пас? Призрак, покажись! Well, since you ask Что ж, so раз ты так politely, просишь. Хуаю, ты кто? I am Я everything все, you've ever чего ты feared. когда-либо боялся. Изыди. У тебя нет оболочки, нет призвания, нет цели. No, Это but так, neither do you. но их у тебя не выйдет. Damn it. Черт. Библия. That Чар с чем-то столкнулся. the tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Что ж, пора идти к его могиле. Призыв. Now is a good time Пришло for we old friends to talk. время нам, старым друзьям, поговорить. We've come too far. Мы с Редом Red зашли and I слишком далеко, want to чтобы see не you one last повидаться time. с тобой в последний раз. Your pupil has become Твоя the учитель master. сама стала учителем в поединке с I'll собой. beat you. Я одержал бы победу. Что мы крутим? Come on, Charles. Ну же, Чарльз, покажись. Join me now. Я знаю, что ты здесь. Покажись, I know Чарльз. you're here. I know you're here. Я знаю, что ты здесь. You know me, Ghost. I only wish Ты to знаешь talk. мне, призраки. Я буду Esther говорить. worries. Эстер, тебе беспокоится.
Ты наконец-то здесь. At last. Мне так жаль, друг мой. Жаль всех нас. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? Что случилось? Что здесь вообще происходит? Say, dear, К сожалению, мой друг, я совершил ошибку, которая стоила мне жизни. and it cost me my life. Is Red with you? Рад с тобой. There is no time to waste. Нельзя тратить время. Before you died, you Что тебе investigated the удалось curse. узнать? What did you learn? That our enemy is Я deceived, узнал, что наш враг that we should коварен not и беспощаден, underestimate its power. но нам I недооценивать. am dead, dearest Я мертв, Antea, но все еще but I am a изнутри. Banisher yet. Не есть I чему may тебя still научить. teach you. If I allow you, А which I если do тебе not, позволю, Antea, не повтори моих my ошибок. mistakes. If a Если nightmare кошмар presses наслал New Eden, you'll на need all the help you can Нью get. Иден, тебе Its presence придется felt твоя помощь. strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. how did this nightmare Как kill you? кошмар тебя I believed убил? that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. В нем проявили твою How does its злобу. malevolence manifest? It poisons minds and sickens bodies. It draws specters to it and sours the weather. It delivers nightmares to one's sleep. For a time, screams tore through the night as folk awoke in terror. When it appeared to me, I did not see its true face. But I heard a woman. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. Меня знаешь, ты знаешь, что я хороший человек. I knew you. Я тебя знал, You ты were a good был man. хороший человек. Now А you are a теперь ghost. ты призрак, и я не Cannot могу let так. that stand. But I swear it, the nightmare will Но я end, клянусь, and Red and I shall кошмар do the ending. закончится благодаря нам с Charles Редом. Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Прощай, Чарльз. Peace on your soul. Remembrance Мир on твоей your душе. Wait. Ты подожди, Wait for what? We're banishers. смерть Death to the мертвецам. dead. Let Esther choose for herself. Позволь, Эстер, Oh, Lord, попрощаться. please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. Я так скучаю по тебе. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you Почему come ты back? здесь? You must Ты leave. должен уйти, Please. пожалуйста. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves.
Charles Davenport, you have no reason to Чарльз, stay. тебе незачем оставаться, Go. уходи. Let Позволь Esther Эстер grieve in peace. пережить горе. Save her, my friend. Спасите ее, друзья мои, спасите себя, спасите их всех. Save them all. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way Да to я the schoolhouse. пойду в школу по тюремному постель. Charles is at rest now. Чарльз обрел покой, когда я о нем Gave him the care позаботился. he needed. Говорите с Эстер домой. Пойдем провожать. Пошли. My Charles. Where do you think he is now? He's... Он, I don't know. не I miss знаю, the warmth of his я hand, скучаю по теплу его рук. his calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Ну да. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace. And you deserve to rest. Она его сильно любила. Побежали, Эстер, побежали. Давай, быстрей. I'm sorry. Мне очень жаль, я буду по нему скучать сильно. Tomorrow, we'll Завтра continue мы investigating the будем curse. продолжать расследовать Good процесс. night, Спокойной Esther. ночи, I'm Эстер. glad you are here. Both of you. We need you. Вы нужны. Что Good еще? night, my Спокойной ночи, дорогая. You should get some sleep. Постарайся уснуть, тебе нужно отдохнуть. А мне кто-то откроет? Спасибо. Отправляй в школу к Редму, пошли. Даже мы побежим. И кто? Good day to you, madam. Antea Duarte is my name. Могу я May I узнать ask ваше yours? имя? Duarte. Вы прибыли вместе с Изнателем, так ведь? I am the Banisher. Я есть Изнательница. Right. So you're the face of hope, are you? You're what my tithes are buying. Let me have a look at you. Oh, right. Well, I hope I'm wrong. Bathsheba Ingersoll, or I was last time I looked. Вам снятся It may кошмары? seem like an odd question, but may I ask if the curse has brought you bad dreams? Every time I close my eyes, Каждый раз, когда я закрыл глаза, coins fall from the ceiling. Only a few at first. When they hit the floor, they break. Like rotten teeth. Or finger bones, perhaps. The trickle becomes rain. A cascade smashing down to flood the store. I try to flee, but the flood rises too fast. I drown in shards of broken bone. There. Aren't you glad you asked? A very good day to you, madam. You're optimistic too, then. Aren't we the fools? не дурили меня. Да нет.
Значит, умение. Отдохнуть. We did the right thing. Charles was our friend. Конечно, все правильно. I love you, Red McCraith. But But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. were you really about to banish Charles? Charles would have done the same for your ghost or mine. I hope he'd have at least hesitated. Charles was a good man, full of love. Banishing his ghost wouldn't have been easy, but it would have been right. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. Мертвым нечем тревожить живых, но так. The dead have no business with the living. Letting go is hard, even for the dead. Ties bind fast. And we are paid to cut the knot. Would you banish me? If it came to it? Ты знал меня? Me so easy. Ты так You просто от I меня would не... bring back from the dead. Я тебя воскрешу. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't, eh? You're a scruffy-headed lout, Red McWraith, and I will never let you go. Over my dead body, mister. Thought I was meant to be the soft-hearted one. You are. Do you think Charles was right? This thing in the meeting house could be how did he call it? A nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for Banishers. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. Ужасно выдался. Poor Charles. Бедный Чарльз. Poor Esther. Бедная Эстер. Aye, poor Esther. Да, бедная Эстер. Так, что происходит? Что за херта? А, Тея. She took her firebane. Он взял, помнишь, She says I'm the reckless one. найдите антенну, пошли искать. Where are you? Где ты? Meeting house, are you? Доберитесь до молитвенного дома. Who's there? Antea? Кто здесь? Антея? Why would you go up there alone? I'm hoping. Antea? Антея? Don't suppose you spectres have seen Antea? Может, вы... You're the boss and all, but you could have included me.
эти цветочки. 3 слепых мышонка, 3 слепых мышонка. Бегали сторонкой, бегали сторонкой. Что за херота? Three blind mice, see how they run, see how they... 3 слепых мышонка? Антея? Слепые, все слепые. Орет, ты еще не понял? У нас не было шансов. Антея, ты ранена? Где ты? Я здесь, любимая. Что случилось? Пиздец случился какой-то. Я здесь, любимый. Ужасный клич. Покажись! Пришел Бог мужчины ночью во сне и сказал ты ему, ты умрешь. Но мужчина, который в своей жизни не творил зла. Что? Вы погубите праведных. Не бойтесь, я пришел помочь вам. Помощи нет. Где Антея? Что вы с ней сделали? Клянусь, если вы ее тронули, вы цепляетесь за любовь, так и не помните, любви нет. Есть лишь оскорбление. Босс. Дайте. Это босс. Антея. Yeah. Хватит. Ля. Янте, что ты сделала? Если ты хочешь, то придете ей на помощь? Помощи нет. Есть лишь возмездие. Верни его на место. А трогательно. Вы пришли за своим мужчиной. Вам кажется, что вы ее любите? Но не так. Там, в темной глуби, нет любви, только предательство. Вот вам на приглашение. Я не заключаю сделку с призраком. Вы слабы. Нет.
Антея. В смысле? У тебя же еще две. Придется ли вы к ней на помощь? В смысле? Что за фигня? Алло. Если так, я буду ждать. Чего? У меня была хпшка и еще. Алло. The icy ocean made a diamond from his grief, then buried it in his heart. The weight of his failure dragged him down. Бремя вины тянул города на дно. Outside time, Мне время поглощен раком. Он he spoke her name. повторял ее имя. Take me instead, he screamed, soundless. Лучше забери меня, Cold кричал он. and silent waters. Out beyond the black veil of death, something heard his cries and reached for him. Кто-то его услышал и протянул руку. Живой. Let her go. Отпусти ее, забери лучше меня, отпусти ее. Let her go. Кольца. Ты? Жива? Ah, you're awake. Очнулась? Who are you? Кто? She Кто? who rescued you. Tended you for days on end. Weeks, maybe. Weeks? Неделю, что же я наделал? What have I done? Get your strength back before you beat yourself up. Наберите сил. Она мертва. Yes. Да, поэтому здесь. И поэтому меня отправили за вами приглядывать. Why? I feel like we've met, but I'm sure we have not. I feel like I know you forever. But do I? You're confused. It's normal. You've been near killed by a nightmare. You've lost your beloved, and now you've a witch by your sick bed. Witch? Ведьма? Witch. Ведьма. I go by Seeker. Найди песнателя, сказала моя Ашфура. Вылечи его и дай ответы на любые вопросы, а потом уходи. Что ж, вы себя чувствуете? Разве это важно? Конечно, это важно. Это значит, что вы живы. Что мне теперь делать? Как мне выжить? Одна. Вы не один. Не сдавайтесь. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. But you must have faith. Легче сказать. Да. Have faith. You say that you do not know me. Easy said. Ну да. Harder done. What comes easy in life tends not to matter. It's the hard stuff that counts. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul. That's love, that is. The hole won't fill because the love won't die. Больше, что я наделал. Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it.
Вы получили второй шанс, но почему вы мне помогаете? I serve my mistress. Я слушаю своей господи. She Она bids me help приказала you. мне вам So I помочь, help и я этим и Ceridian says занимаюсь. the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, Вам have a part предстоит to play. сыграть свою роль. This is mine. Как я сыграю свою роль? Вы меня запутали. Нет. I found you, Я помогаю вам but so выпутаться did your на grief, месте. and it demands to be felt. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith, but they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Весьма веский. Where are you going? Куда вы идете? To Домой. Ceridian. She Я needs нужна ей. Where shall I find you? И тема не вас искать, если понадобится. Maya Marshes. Вот Great так. big swamps Теперь. other side of the woods. You Это can't miss было them. за по ту We'll сторону. know when you're coming. Мы узнаем, если ты придешь. Till we Значит, again then. до встречи. That's right, Banisher. Да, и значит. Now, А turn around. теперь отвернись. Что? I'm leaving. Я ухожу. Что за херня? Плюс 5 опыта. Так, а на этом мы заканчиваем эту серию. Всем спасибо, кто смотрел. Всем до следующей серии. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока.